You're right in time for Newsfeed. A very good afternoon. My name is Hemini Gilda Mugeni. Now, as the world marks Safer Internet Day, members of the Interfaith Kenya, led by Nairobi University lecturer Dr. Hassan Kinyomar, are calling on education stakeholders in the country to ensure safe spaces for learners in the internet, with many institutions embracing e-learning. The group says there are many negative effects on the internet and hence the need for institutions to value face-to-face learning. We religious of Kenya, together with other partners, professionals from different bodies and institutions, under the umbrella of Peace League Africa, acknowledge the crucial role we bear in protecting children from the negative effects of technology and social media, in light of the growing concerns surrounding the use of technology of children and its impact on their physical, mental, and moral well-being. Religious leaders are being called upon to take a proactive stance on this issue. As leaders of faith communities, religious leaders have a unique opportunity to educate and guide families on the responsible use of technology. They can provide practical advice and resources on how to monitor and limit children's exposure to harmful content and behaviors online. It's time for religious leaders, in collaboration with all players, step up and take an active role in ensuring that the children in Kenya are protected from the negative effects of technology. By working together, we can create a safer, healthier, and more connected world for future. Let's cross over to Nyandarua County, where leaders and residents of the county have called on the Ministry of Interior to upscale security personnel and infrastructure so as to boost security operations in the area. Cabinet Secretary for Interior, Professor Kithure Kindiki, is leading top security officials in a tour of duty to the region. The professor is currently addressing the residents. Let's cross over and listen in. Watoto wetu wanaingia hapo kwa sababu hawana mambo ya kufanya. So tufikirie kama taifa vile tutainua vijana wetu, kuwapatia motisha, mentoring them, because they are our leaders. They are the country, they are the people who hold this country when we are not there. Na kwa hivyo serikali katika hii program ya kupanda miti, wa vijana wengi watapata ajira katika hiyo program ya president ya kupanda miti, na katika ile program ingine ya kujenga manyumba. There will be work for young people. There is no reason whatsoever why they should spend their time in drugs and alcohol. Vile vile wengine tutaweka kwa NYS. Wawe na skills. Hata kama una kazi, uwe na nidhamu fulani na skills. Ndio tukipata nafasi za kazi, kama hizo za kupanda miti, unasimamia hapo. Kama hiyo ya mambo ya ujenzi ya nyumba, ama hata katika nchi za ngambo ambazo zinahitaji wafanyikazi. If you are trained, and I know Mheshimiwa Wanjiku has already shared with me some of the ideas he has in this area, which I think other MPs should also look at. There are many ways of supporting young people. Put them on NYS program, put them in these government projects like tree planting and others. And we will make use of our young people so that they don't spend their time taking alcohol. Mungetaka nikirudi Nairobi nisalamie rais? Nimsalamie? Are you sure? Ama ni vile nimeomba salamu? Nimsalamie? Aendelee kuhudumia taifa letu. Sisi na pia tutamsaidia na waombea Mwenyezi Mungu. Nitaongea na waziri wa afya, ile maombi imeombwa hapo ya ile hospitali ambayo imeombwa hapo. Ile governor amesema ile pesa itoke. Nitaongea na waziri wa mazingira kwa sababu ya Abadeas, kama kuna vile county inaweza kujumuishwa katika mgao wa sehemu kidogo tu ya kuleta maendeleo sehemu hii. Na nitaongea na mawaziri wengine akiwemo waziri wa kawi, mambo ya stima, ambayo stima ni muhimu katika uchumi na katika kuleta usalama sehemu hii. Tafikisha ujumbe, sababu serikali ni moja
na sisi zote we are collectively responsible to the president to make sure that we help him to deliver. If any of my colleagues is here, they can also carry messages on security and bring it to Nairobi. That way we'll be able to serve our people. Nishukuru sana wananchi kwa kufika hapa. Nishukuru sana viongozi wenu. Huyu Faith amenisukuma sana. Ni vile sitaki kusema yote kwa sababu ingine bado haijakuwa tayari. Huyu Faith huyu ameniambia, wewe Kindiki, tulikuwa na wewe huko tunaomba hao watu ya Nyandarua kura. Mkiwa na rais, it is payback time. Lazima tulipe hao watu kura yao. Amenisukuma sana. Anapiga kama simu 200 kwa siku. Na SMS. 200 calls, 200 SMS. So ukituona hapa tumefukuzwa na viongozi wenu kutoka Nairobi, tumeambiwa tukuje hapa tulipe kura, tulipe deni ya kura ambayo mlipatia rais na mlipatia sisi zote. Kwa hivyo nawashukuru. Vile vile Wanjiko, governor, MCS, na huyu speaker yenu hii ilikuwa kijana yangu. Sikujua hata alifika pande hii. Huyu alikuwa mtu yangu alikuwa mwanafunzi na pia alikuwa kwa law firm yangu, alikuwa wakili pale. Kwa hivyo nikiwa hapa niko nyumbani, nawashukuru sana. Nitarudi tena. Mungu wa neema awalinde, awatunze, atunze familia zenu, tutunze hii. Interior CS Professor Kithure Kindiki there addressing Nyandarua residences in Nyandarua County to assess the security situation. Now, parents with school-going children in Juja, Kiambu County have lauded an increase in bursary allocation at a time when most of them have been struggling to pay school fees owing to the harsh economic times. Murera grounds, tens of parents made long queues to receive 8,000 shillings that the area NGCDF kitty has set aside for every child, an amount that has increased from the previous 2,500 shillings following an increase in CDF allocations by the national government. Juja constituency leadership has, however, introduced new measures to ensure transparency in the issuance, with parents required to identify themselves as voters in the constituency before their children get bursaries. Area MP George Koimburi, in collaboration with his Thika and Ruiru counterparts Alice Ng'ang'a and Simon King'ara, have sponsored super constituency bill that will ensure more populous constituencies receive double allocation from the county government. Sisi ni wale wabunge ambao tunaongoza watu wengi. Population iko juu sana. Na hizi pesa ambazo tunapeana hapa ni ukweli kabisa haziwezi tosha. Na mimi niko na pendekezo ambalo tumelipeleka pale bungeni. Tuko na bill ambayo tunaisukuma tukiwa wabunge watatu, tukisema ya kwamba lazima hizi constituency ambazo ziko na watu wengi lazima tufanyiwe kuwa super constituency. Sababu ya population yetu, kwa sababu hazitoshi. Kama jana tulikuwa na watu 1700 wala walikuwa wamekuja for applications. So unaona zikiangaliwa kweli mheshimiwa anapeana 8,000, lakini itakuwa vingumu kila mtu apate. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia eneo kulingana na wendaji. Now, 3 men, including a primary school teacher, were today charged by Thika Chief Magistrate Sela Tambo in a Thika court with defiling girls aged between 4 years and 13 on different dates. Dennis Nyagoto Ongeri, a teacher at Green Goshen Education Center, is accused of defiling a 13-year-old girl at Landless Estate in Thika. Mr. Mafuko, on the other hand, is said to have defiled a 4-year-old girl in Guakairo in Juja, while the 3 were not released on bond or bail as probation officers requested for more time to conclude investigations and come up with victim impact statements. The chief magistrate granted them 14 days. Mtoto wa miaka 13. Ni kweli ama si kweli? Ndio. Tunaweza kushika uke wa ADV mtoto wa miaka 4 ukitumia dole zako. Kweli ama si kweli? Okay, utapewa statement na hiyo report pia iko na victim impact statement. Mr. Dennis, umeelewa? Tarehe 20 mwezi huu wa Februari ishwa hapa kotini, court number 2, ili koti iangalie report ya probation officer kabla ya bond ama cash cure.
Into some politics, in Jubilee Secretary General Jeremiah Kioni has said that the party is set to conduct its public engagements under the Azimio la Umoja One Kenya coalition in all counties. He says the public rallies will kick off soon in Mount Kenya region to rally Kenyans to demand for their rights, claiming that the Kenya Kwanza administration under the leadership of President William Ruto was underperforming and was not addressing critical issues affecting Kenyans. While reaffirming their support for the Jubilee Party, they say the challenges the country was facing were serious, but claim they were hopeful things will change for the better. Na sio hapa ni Kenya mzima, kwa sababu serikali kama haiko imana, na tunasema hatuna serikali kwa sababu ile iko ni watu walipitia mlango ya dirisha. Wale kama tuko na watu wamekalia viti ya serikali na hawaelewi vile serikali inatakikana kufanya, lazima jaa itokee. Sisi tulijitokeza tukapiga kura, lakini vile tulikuwa tunafikiria ama tunadhania, tunaona mambo haikuenda vile tulikuwa tunafikiria. They lied to youths. They said that they are going to create jobs. They told us that once they put the Bible down, they are going to simplify the living standards. But the living standards right now is very unaffordable. Watoto wako nyumbani, hakuna school fees. Watoto tutapeleka aje? Kuna unga? Hatuna. Rida mama? Hatuna. Shakura? Ndio hiyo. Na tunasema tuna serikali. Ni serikali gani? Now let's cross over to Embu County, where a member of parliament, Mary Maingi, has condemned the killing of two brothers who were allegedly killed by Nyumba Kumi members from Mbeere South, Embu County. Maingi has called for speedy investigation into the killing to ensure those involved in the heinous act are arrested and prosecuted. The two brothers, Joseph Ndongo and Kennedy Gitau, were accosted by the said members as they were heading home from a party in Gakawa village. The two brothers were lynched to death on suspicion they were livestock thieves and their motorcycle was set on fire. And I am calling on the investigative agencies, the police. I am calling on you. Let's have justice served for our kids. We cannot have human life being taken the way it is taken. We are sad and we are calling on you to serve justice. Please do what you have to do, and for the people of Nyumba Kumi, whether you are in Mbeere or you are in Mwea, you have no right to take the law unto your hearts. There are people who are charged with that. The law is there and the law must be followed. Kiambu health workers have told of Governor Kimani Wamatangi for his remarks after he allegedly accused a section of the county's health personnel for stealing drugs at the various facilities. Speaking at the Kiambu County Government headquarters in Thika, Kiambu County, the healthcare workers issued a one-week strike notice due to the deplorable state of the various medical facilities in the county. The workers further raised concerns over the withdrawal of the NHIA fund and delayed salary payment. Kiambu now, to get even a glove, to get even a dose of paracetamol is a very, very unheard of. Yet the governor is going around saying that we are thieves. We want to ask him to desist from putting us against the patients we serve. We never went to school for any unit called thieving. Yes. With that, we want to say within 7 days, if these things are not resolved, we will mobilize our members for a serious industrial action. When I say our leaders are talking about stealing, they should know that they're talking about professionals. These professionals are in their career. They are there to stay. They are not elected. They are not there for 5 years or such a short period. These are people who guide their career. We expect the county to have systems. A county with the systems will not be talking about the drugs or commodities getting stolen. When you're talking about them getting stolen, the big question we should be asking ourselves is, these thieves, but at what time do they come to the hospitals? Do they steal during the day or at night? Do we have system to check that? Do they carry using paper bags or do they use lorries? Because if you're talking about more than 55% of supplies being stolen, it means that probably lorries have to be coming to the hospitals to carry these commodities. Again, are they stolen in all corners of the Kiambu, or is only one specific area?
Now, Kiambu County Governor Dr. Kimani Mwatangi has promised the unveiling of a firefighting engine in Limuru constituency following the recent spike in the fire incidences in the county. The installation is intended to prevent more losses from the rampant fire breakouts in the Kiambu West region. Mwatangi, who today visited the families who incurred losses from the fire, has said that he will ensure a prompt response by the fire brigade in case such incidents occur again. The governor also donated beddings and food items to enable them to rebuild their lives. Fire engine ya Limuru iweze kurudi, sababu it take time, si time kubwa, lakini kama ingekuwa hapa at least hiyo moto kidogo kuna vitu zingeokolewa pale. Kwa hivyo tunaomba fire engine ya Limuru ikuje hapa, isaidie Limuru na isaidie Limuru East na Ndeia na kwingine. Nataka niwahakikishie watu wa Limuru ya kwamba ndani ya siku 30 nitakuwa nimeleta hiyo gari ya moto iko hapa. Inside 30 days itakuwa iko hapa. Kwanza tuweke gari ya kuzima moto. Ya pili, hapo ndio tutaweka training ya watu ambao tunafundisha hii kazi ya kuzima moto hii area. Tuko pamoja? Hivyo ni kusema wakati tunafanya training hapo, wale vijana tunachukua ni vijana ya hapa kufanya training. Sawa sawa? So ile group yenye itakuwa sasa tunaongea, kwa vile hii gari ya kuzima moto haikuji na watu kama wamepanda juu. Tuko sawa jameni? Gari inakuja peke yake. So ikikuja kutoka ile nilikuwa nimesema itolewe Thika, ikuje hapa, vijana wafanywe training, wakifanywa training wanakuwa kwa hiyo squad ya kwenda kuzima moto. Now, about 300 families from Salama Village Airport Ward in Changamwe constituency, Mombasa County, are living in fear of being evicted from a parcel of land they claim to own. The residents say hired guns embarked on demolishing their structures on Sunday, but they managed to fight them off. The prime parcel of land in contention that measures about 50 acres overlooks the port of Mombasa, and the residents have alleged that a top politician who was once at the helm of the land's docket is behind their woes, which began sometime last year. Ever since the state politician visited the area, the residents say that there have been 3 attempts to illegally evict them from the area by hired guns. Hakuna title ametuonyesha, alikuja akasema kwamba hakuna title lakini hakutuonyesha, na akasema kwamba tunastahili kuondoka. Tuondoe kwa hiari, hataki mambo mengi. Na sisi tukamwambia sasa kutoka hapa itakuwa ni ngumu, manake sisi tumezaliwa hapa. Tutatoka tuende wapi? Na tuna mahali pengine pa kwenda. Sisi hatuna document yote, manake sisi tulizaliwa hapa. Baba zetu walikuwa ni hapa, hata wengine wamekufa, tumezika huku. Sasa sisi hatujui tuanzie wapi. Kwa hapa nikatatizika sana, jaribu kujitetea, nikaumia sana, kunikanyaga, wakanichomea. Nimepoteza vitabu vya watoto vya skuli, nimepoteza. Basi ningeomba kama Ruto anaweza kutusaidia, tusaidie ili tuweze kukaa na usalama na mama zetu na ndugu zetu. Tumekaa hiyo miaka, nimesema miaka 30. Tutaenda wapi? Tunaomba usaidizi. Tungeomba hii serikali jamani, tuangalie usalama wetu, kwa sababu kama mimi tayari ni most wanted na mwenzangu, kwa sababu tulionekana tuliweza kupigwa picha na wale vijana wengine, wakasema tutadili na nyinyi, na wakati wanakimbia. Waache kusumbua wananchi. Na siku hizi squatters hawasumbuliwi. Na hii kesi iko kotini. Hatuoni kwa nini watu wanakuja wakidhulumiwa, wakija wakichomewa manyumba, kila saa watu wanakuja hapa kuvamia. Sijui hii shida inatokea wapi. Kwa sababu angoje kesi iishe, uamuzi utoke, ndio tujue kama mahali ni pake ama sio pake. Elsewhere, the Kenya Forest Service KFS has lifted the logging ban at Makutano Forest in the Kipkelion East constituency, with the area governor Dr. Eric Mutai demanding that 80% of the forest blocks earmarked for tree harvesting be allocated to sawmillers from Kericho County. Speaking at Makutano Forest Station, Dr. Mutai declared that his administration will not allow giant sawmillers to benefit from timber business at the expense of members of the local community who planted and nurtured the trees. Kenya Forest Service Chairman Job Chirchir said the timber merchants who had paid to harvest trees before the government issued the 2018 moratorium
will get the first priority in phase 1 of the tree harvesting program. Environmental Principal Secretary Ephantus Kimotho disclosed that the government was grappling with the huge demand for the tree seedlings since President William Ruto launched the 15 billion tree program. Tunataka 80% kana na hiyo 60-40% yako bwana Biospa. Tunataka 80% from here equal milled from here. We have been milled as a community for a very long time. Na mimi nimesimama kama governor, tunasema this time round that 80% of those who are looking must be from the local community. Na nyinyi mko na support tufanye maneno. Na tunaanzia wale watu walilipa wakaharvest kidogo, alafu ile moratorium ikaingia, lakini hao ndio wataingia forest kwanza wapate haki yao, ndio wengine tufungue hizo forest zingine zenye ziko mature and over mature. Sisi kama watungaji wa mazingira tunaona hiyo peli system itatusaidia pia